antara perkara yang menjadi perhatian seluruh pemimpin dunia hari ini adalah satu forum yang sedang dijalankan atau berlangsung di ibu kota, iaitu Forum Ekonomi Malaysia. Dan seluruh mata yang hadir tertuju kepada ucapan terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita amat berbangga dengan pencapaian yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini, walaupun pihak pembangkang mengatakan ekonomi kita gagal, kerajaan kita gagal, tapi hakikatnya sahabat semua, mereka cuba mahu menyembunyikan perkara-perkara yang sedang berlaku di dalam negara kita. Yang di Pertuan Agong sendiri menyatakan kita berada pada landasan yang tepat. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda ucapan terkini daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Premier Muhammad Duhari, Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi dan Keluarga Kementerian, Menteri-Menteri, Menteri-Menteri besar dan Ketua Menteri yang ada, rakan-rakan yang saya muliakan. 2025 ini tahun bagi kita amat mencabar. Dan kita mulakan dengan dentuman yang agak kuat. Kerana dari segi wacana ekonomi, kita ada forum ekonomi. Kita mulakan dengan umpamanya tingkatkan hubungan dan kerjasama dengan rakan-rakan jiran. Dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, kita luncurkan program raksasa pembinaan Johor Singapore Economic Zone yang menjadi juga fokus kekuatan bagi Johor Singapura dan persekitarannya. Sebentar lagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan datang untuk kunjungan kerja sambil makan tengah hari dengan saya dan kemudian pulang kerana lawatan rasminya itu akhir bulan. Tapi yang pentingnya ialah kerana usaha kami untuk memastikan Indonesia Malaysia bekerjasama mengangkat kekuatan ekonomi. Dan di antaranya ialah kerjasama dengan syarikat utama Indonesia dan khazanah dan syarikat utama di Malaysia, termasuk dalam bidang digital yang kita tekankan sebagai transformasi digital. Esok, Perdana Menteri Jepun Ishiba akan sampai ke Malaysia dan kita akan bicara beberapa isu pelaburan, perdagangan dan juga suatu rencana baru yang sangat kritikal dari segi peralihan tenaga atas ikhtiar Premier Sarawak Abang Jo sama Petros dan kerjasama Petronas, dan kita harap dalam perbincangan itu akan mencana menjadikan Malaysia khususnya Sarawak sebagai hub tenaga bagi rantau ini. Sebelum itu, sementara berehat beberapa hari di Langkawi, saya sempat bincang dengan Dr. Thaksin, mantan Perdana Menteri Thailand, yang akan membantu saya dalam kerja kepengurusian ASEAN untuk meningkatkan bidang kerjasama dengan Thailand, dengan negara yang dianggap Indo-China sebelum itu, termasuk dalam bidang-bidang seperti selain daripada yang disebut microchip, semiconductor, tetapi juga tentang blockchain yang menjadi juga suatu bidang atau aspek yang harus kita bukan sahaja terokai tetapi tangani sebagai satu
kenyataan yang tidak boleh dirongkai. Sebab itu forum ekonomi seperti ini memberi ruang kepada kita. Seperti mana saya sering tekankan kepada KSN dan Sri Samsul Azri, mengingatkan jentera kita supaya fokus kita itu mencari helah dan jalan untuk mengangkat kekuatan ekonomi. Saya hanya sebut hal-hal yang agak baru ini terokai. Kerana kalau kita ketinggalan seperti kita dengar sebentar tadi, walaupun seperti mana industri semikonduktor di Pulau Pinang itu agak lama, tetapi kalau tidak sedia untuk meneroka bidang baru, kita akan ketinggalan. Dan kita harus ada banner kekuatan yang menyeluruh, yang saya katakan tadi, supaya kekuatan ini dapat membantu kita mengangkat semula. Beberapa hari lalu kita juga meluncurkan tahun melawat Malaysia. Kerana kepengurusian ASEAN ini hanya sebagai suatu kesempatan untuk kita membina kekuatan bersama rangkai ASEAN yang disinggung oleh Saudara Rafizi sebentar tadi, tapi juga memanfaatkan negara kita bersama yang lain. Yang ini yang kita tekankan bersama dengan Perdana Menteri Singapura. Dia tidak lagi umpamanya menganggap kekuatannya harus di Malaysia dan yang lain itu hanya pinggiran, atau kekuatannya di Singapura, yang lainnya pinggiran, atau kekuatan di Thailand, yang lainnya pinggiran. Tapi tidak. Mencari jalan dan kaedah dan ikhtiar untuk menyelesaikan. Termasuk membincangkan isu-isu yang merumitkan kita, termasuk Myanmar. Kerana prasyarat utama untuk mengangkat kekuatan ekonomi juga keamanan, kestabilan politik, dasar yang jelas, dasar ekonomi yang dapat memangkit kekuatan melalui penglibatan sektor swasta dan kecekapan sektor awam. So, Excellencies, ladies and gentlemen, coming into 2025, we're seeing the tail end of a gripping hegemony, where the levers of economic power and domination have been in the hands of a select few, one that had characterized the world, or the world economic order, defined by the principles of political economy of the West and well manifested in the Bretton Woods and related institutions. But as the superpowers retreat from responsibilities towards economic isolationism, that was referred to, building walls of protectionism and isolationism, while still chanting the mantra of a rule-based world economic order, we are seeing a divergence opening. And that is the rare opportunity to recalibrate policy positions towards economic pluralism, cooperation across multilateral platforms, and decision infused with a moral conscience. Then the relevance of Forum Ekonomi Malaysia. So is this chairmanship of ASEAN coming at a very opportune and challenging moment, because Asia has become the center of the global economy, and ASEAN is projected to be the fourth largest economic bloc in the world. No, the lion's share of global growth will stem from a combination of ASEAN, India, and China, collaborating with the West, United States, and Europe, resulting in a burgeoning middle class and a growing influence over decision making. When we formed the government at the end of 2022, we sought economic legitimacy through political stability in a world where the latter is increasingly hard to come by. Thereafter, we rolled out a series of progressive economic policies in our growth
narrative, the Ekonomi Madani, fiscal space, and people-centric initiatives, whilst being driven by the fervor of institutional reform. The economy has rebounded dramatically, alhamdulillah, and we are seeing an influx of strategic investments across the board, and impressively and substantially in renewables and AI infrastructure. A shifting world economic order and empowered ASEAN and a stable Malaysia means we are no longer satisfied with playing the spectator. We must therefore take up the mantle to chart the path forward in 3 leadership domains. And this is, of course, the critical issue of economic leadership by development role modeling. And now the outdated belief that economic reforms must be ideologically driven fails to appreciate the nuances of a nation's development. So, encouraging purely market-led growth should not be seen as being incompatible with the implementation of a comprehensive social agenda that advances equity, which means we cannot marginalize communities, and ensure that policies should not exacerbate poverty. Excellencies, ladies and gentlemen, both are mutually reinforcing. A robust economic foundation is essential for sustainable growth, enabling increased revenue that expands fiscal space and then allows for greater investments in education, healthcare, and social mobility. It's interesting that when I responded to the question during the media conference in the presence of Prime Minister Lawrence Wong, the interest was, of course, the mega project HSR. And my response is no longer the business of the government, because our focus should be education, research, healthcare, and basic infrastructure, including dealing with the issues of poverty and issues that are critical to the masses, affecting them annually, like the focus on projects that can deal with the issue or resolve partly the issue of annual flooding, which means more allocation for flood mitigation programs. Now, this is to my mind the foundation of Ekonomi Madani, humane economy for social justice, a concept that we have advocated for decades and reiterated in last year's Khazanah Megatrends Forum. Not dissimilar to the progressive capitalism of Professor Stiglitz, this is where governments are bold in setting rules, for example, on environmental protection, financial regulations, and others needed for the proper running of the economy to ensure that it works for all and not just for the few. In 2024, Malaysia successfully tamed inflation, reduced unemployment, and stabilized our currency. We have, thank you. But I must remind my colleagues, the cabinet members are here, we are not here to promote a culture of contentment or complacency. We always admit and accept the fact that there is room for improvement, and I always popularize what George Bernard Shaw used to say, the room is big for improvement. Now, but we have to acknowledge the fact that we have had record highs in job creation and also the best performing stock market in ASEAN.
Internationally, our foreign direct investments are historic and our region leading in the areas of semiconductors and data centers. In 2025, here comes a challenge that you must address and deliberate during this forum. We want to double down on our geographical centrality as a conduit for electricity, talent, and supply chain diversification. Specifically, ASEAN energy grid, from Laos across to Thailand, Malaysia, Singapore, from Sarawak to IKN, Sarawak undersea cable to Semenanjung and to Singapore. It's a fantastic feat in terms of advancing ASEAN, its cohesive force, and in terms of energy grid for ASEAN region. At the same time, we want to refine our expertise in oil and gas, semiconductor, and Islamic finance, so we can be the global market leaders in each field. It's our neutrality, centrality, and openness for partnership that makes us a natural hub for all. Now, economic leadership is about getting the fundamentals right. It's sticking to the prerequisites of high growth, low inflation, and fiscal discipline. Nice mantra, difficult to implement. Yeah. Low inflation, fiscal discipline. My goodness, in 2 years as finance minister, I realized fiscal discipline is a tough job. Now, as a means to also advocate for the values that undergird our economic structures of equity, energetic populace, and entrepreneurship vigor, this is our values-based growth. Finally, we must pioneer through leadership, through dialogue. It is evident that for any civilization to thrive, it must harness and harvest ideas through dialogue, discourse, and debate. Besides its intangible value as intellectual exercise, such engagement strengthens policymaking, making it more robust, comprehensive, and empirically grounded. It gives more sense to the meaning of democratic accountability. That we listen, we engage, we make the necessary adjustments because we do not claim that the government knows best. Unless we are prepared to listen and make the necessary adjustments, admit our flaws, and make the necessary adjustments. This is a tradition not a stranger to us in the East. We have the spirit of musyawara, of gotong royong, and in Islam, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. That we are instructed to consult among ourselves, but once decision is made, then proceed with all the strength and vigor and leave it the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. So there is that consultation, but there's an end. Once decision is made, then we must have that political resolve and the spirit and the commitment to implement to the best of our ability. This is what is required in a country, because continued debate on elementary, unnecessary issues is an important deflection. It's exciting to some people, but it does not resolve the issues that we face and will not ensure our growth and our success to ensure that Malaysia remains an important player in the region. We must get our work in order and work together as a great team of Malaysians from all regions, from all states, from all communities.
Jadi rakan-rakan yang saya muliakan, sekali lagi saya ucapkan penghargaan kepada Kementerian Ekonomi kerana inisiatif ini yang saya anggap satu yang penting. Kerana kalau kita mau mengangkat martabat ekonomi dan negara kita, kita tidak boleh melengah lagi. Tidak boleh terbawa-bawa untuk bicara hal-hal remeh yang hanya melemahkan kita dan mengancam kekuatan kita. Ini peluang kesempatan terbaik untuk negara ini. Uruskan ekonomi dengan baik, tingkatkan usaha, jalinkan kerjasama dan fokus dalam kerja masing-masing dengan wacana yang segar, kesediaan membawa perubahan dan penyesuaian, mengaku kelemahan kita termasuk dalam kerajaan, tetapi untuk membawa perubahan dan kebaikan untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and thank you. May I kindly invite the Honourable Prime Minister to remain on stage for our launch. I'd now like to invite YB Rafizi Ramli and Yang Berbahagia Tan Sri Dato Sri Syamsul Azri Abu Bin Bakar to join the Honourable Prime Minister on stage. On my count,